ẹ bá mi pè é o. Àfínjú. Kí lorúkọ rẹ̀? Àfínjú. Rédíò. Àfínjú. Gbogbo èèyàn ló ń gbọ́ àfínjú. Gbogbo èèyàn ló ń wo àfínjú. Lórí WhatsApp. Àfínjú. Instagram. Àfínjú. Facebook. Àfínjú. Lórí X. Àfínjú. Lórí YouTube. Àfínjú. Lórí TikTok. Àfínjú. Kí lorúkọ rẹ̀? Àfínjú. Ẹ bá mi pè é o. Àfínjú. Rédíò. Àfínjú. Gbogbo èèyàn ló ń gbọ́ àfínjú. Gbogbo èèyàn ló ń wo àfínjú. Gbogbo èèyàn ló ń gbọ́ àfínjú. Gbogbo èèyàn ló ń wo àfínjú. Rédíò àfínjú. Rédíò àfínjú. Rédíò àfínjú. Good afternoon, you listening to me, you watching me wherever you are. You're welcome to this afternoon's show. This is Varce Half Hour here on Radio Afinju, the radio station with an impeccable dimension to broadcasting. Do also follow us on all social media platforms on Radio Afinju. You can find us on Facebook. You can also watch us live on our YouTube channel at Radio Afinju. You can listen to us on our website at www.afinjufm.com, or if you go to Radio Garden or Zeno Radio, Zeno FM, search for Afinju, you find us right there. Today with me in the studio, I have a Varce representative. Varce stands for Value Orientation for Community Enhancement. They are an implementation partner with United Nations Joint Program on the Elimination of Female Genital Mutilation. And I have with me today a programs assistant and representative of the Varce team, Shukurat Ashiru. Shukurat Bisola. Good afternoon. Good afternoon. You're welcome to the show this afternoon. Thank you. In case for those wondering, like I mentioned, Varce stands for Value Orientation for Community Enhancement. It is an NGO that focuses on the development of children, especially children, youths and women. And for our Yoruba speaking audience, ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ní Yorùbá, ó mean pé wọ́n jẹ́ àjọ tí ò rọ̀gbọ̀ kú lórí ìjọba. Wọ́n dẹ̀ focus, wọ́n dẹ̀ ṣe wọ́n kíni wọ́n focus káàkiri pé wọ́n focus ní àfojúsùn àwọn ọmọ wẹ́wẹ́, ọ̀dọ́ àti obìnrin, ìdàgbàsókè àwọn ọmọ wẹ́wẹ́, ọ̀dọ́ àti obìnrin. And lẹ́ni lórí show a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa female genital mutilation, ìyẹn tó tá à ń pè ní abẹ́dídá fún ọmọbìnrin, tá a mọ̀ sí abẹ́dídá fún àwọn ọmọbìnrin. Kí ni abẹ́dídá jẹ́? What is female genital
mutilation. A lot of people have probably heard about it or we're not familiar with the term, but that is why Varce is here, because they hope to shine a light on what female genital mutilation is, and what role we as a community, as a society, we can play our part to ensure that issues like this in the society are paid attention to, and see how we can resolve it, because I believe it is a, would I call it a health concern? Yeah. It is a health concern for women. I mean, for lack of better term, we would call it a health concern, because I believe anybody who is familiar with female genital mutilation, they can easily say it is a health concern. But you know what? I'm not going to be the one doing all the talking here, because that is why we have Shukurat. Shukurat is fine, right? Yes. So let's start from knowing what Varce is all about. Let's hear from the horse's mouth. Kini ilesheyin kilon she gongon. Okay, thank you very much. So, Value Reorientation for Community Enhancement, Varce, is a non-governmental organization that focuses on children, youth, and women development. So, and ṣiṣẹ́ lórí ìdàgbàsókè ìlú, ọmọbìnrin, ètò ìlera. So, and we are working on various projects currently, and also, like you said earlier, we are implementing partner with United Nations Joint Program on the elimination of female genital mutilation. And then over the years, we've worked across various communities, oríṣiríṣi communities across Osun State. Òun àti ṣiṣẹ́ láti fi òpin sí abẹ́ dídá fún ọmọbìnrin. Yeah. Okay, thank you so much. FFU òpin sí abẹ́ dídá fún ọmọbìnrin, but kí ni female genital mutilation gangan? Kí ni abẹ́ dídá fún ọmọbìnrin? Okay, so according to the World Health Organization, female genital mutilation is any procedures that involve the partial or total removal of the female external genitalia for non-medical reasons. So òun náà ni pé gígé díẹ̀ àbí búbu gbogbo nǹkan tó wà ní ojú ara ọmọbìnrin kúrò tí kò dẹ̀ ní àǹfààní kankan tó fẹ́ ṣe fún irú ọmọbìnrin bẹ́ẹ̀ ju kó pa irú ọmọbìnrin bẹ́ẹ̀ lára lọ. So that is what female genital mutilation. Kò ní any medical there is no benefit, there is no benefit. health benefit at all. So which is to just harm the girl child, yeah. Well, are there different types? Are there different types of such practices that are being carried out? Oh, yeah, definitely, yeah. We have different types of female genital mutilation. We have the 4 types of female genital mutilation. So the first one is clitoridectomy. So clitoridectomy is the partial or total removal of the clitoris. Òun náà ni pé gígé díẹ̀ àbúbúbú díẹ̀ kúrò níbi nǹkan tí à ń pè ní ìdọ̀. So there is a sensitive area in the external female genitalia that we call the clitoris, òun ni ìdọ̀. So gígé díẹ̀ kúrò níbi àbí gígé gbogbo nǹkan tó wà ní ojú ara tó jẹ́ ìdọ̀ kúrò ní ojú ara ọmọbìnrin. So which is type 1. So another one is type 2, which is excision. So this excision, òun náà ni pé gígé removal of the clitoris and then the partial or total removal of the labia minora or the labia majora. So this labia minora or the labia majora, òun ló dàbí ètè tá ń pè ní palapolo tí ó wà ní ojú ara ọmọbìnrin. So gígé díẹ̀ kúrò or gbogbo tó wà kúrò ní tó jẹ́ labia minora, eléyìí tó jẹ́ ètè yẹn, and then with the removal of the clitoris, òun ni à ń pè ní excision. So which is the type 2. And then the next one is type 3, which is infibulation. So this infibulation, òun ni pé kí wọ́n gé gbogbo nǹkan, kéèyàn gé nǹkan tí ó wà ní gbogbo ojú ara ọmọbìnrin kúrò, including the clitoris, the labia minora and the labia majora. Kéèyàn yọ kúrò, eléyìí tó jẹ́ eléyìí tó dàbí ètè, and then eléyìí tó jẹ́ ìdọ̀, kéèyàn yọ kúrò, kán wá rán pa, kán wá fi ihò tó ró sílẹ̀ fún ojú ara ọmọbìnrin láti máa fi tọ̀, and then láti fi máa for the flow of a menstrual period. So láti jẹ́ kí irú ọmọbìnrin bẹ́ẹ̀ yẹ kó lè máa tọ̀, and then kí ẹ̀jẹ̀ láti lè máa jáde. And then the last one, which is unclassified, which is the type 4. So this one is categorized into different types. Okay. So the first one, òun náà ni pé bí piercing. There are some people, they will be like, I want to beautify my genital area for my husband. So wọ́n máa wá lu ojú ara ọmọbìnrin. So in their own belief is that mo ń ṣe oge, mo fẹ́ kó ojú ara mi kó fine, whereas you are mutilating yourself. And then another one is àwọn mìíràn tó jẹ́ pé they will use stone, hot stone, wọ́n á fi stone òkúta sí inú náà, so wọ́n á fi máa jó ibi ìdọ̀ yẹn títí tí kò fi ní ṣiṣẹ́ mọ́, tí kò fi ní wúlò mọ́, tí kò fi ní wà sensitive mọ́. And then another one, some people will use Vaseline, wọ́n á lo òrí àbí oil, wọ́n á fi máa rọ́bẹ̀ láti fi lè mú àdínkù
bá ojú ara ọmọbìnrin. So any procedures or any injuries that is being performed to the external female genitalia is what we call female genital mutilation. Èwo lẹ máa sọ pé ó wà prominent, especially in this part of the world or in the Yoruba speaking part of Nigeria? Okay. So the most common one that is being practiced around this area is the clitoridectomy. Eléyìí tó jẹ́ pé ó common ní agbègbè yìí, òun náà ni clitoridectomy tó máa gé ìdọ̀ kan yọ díẹ̀ àbí kan yọ gbogbo nǹkan tó jẹ́ ìdọ̀ kúrò ní ojú ara ọmọbìnrin. So ìyẹn ni ó common ní agbègbè wa níbí báyìí. What are the like you said, kò ní benefit kankan sí ọmọbìnrin. So nǹkan tí ó bá ní benefit then ó possible, especially tó bá yẹ pé there are no scientific backings to say that okay, ìdí tó fi ṣe kíní ìlélẹ́yìí. So what are those? Because I believe that anything that has to do with especially altering our body or any side effects. So are there any effects that may arise from this practice or even other health related complications? Oh yeah, definitely. We have the short-term effects and the long-term effects. So the short-term effects, àwọn ewu tó lè ṣẹlẹ̀ ní ẹsẹ̀kẹsẹ̀ immediately téèyàn bá dábẹ́ fún ọmọ. So the first one is hemorrhage or excessive bleeding, àìdá ẹ̀jẹ̀. Kí èèyàn dábẹ́ fún ọmọ kó wá jẹ́ pé ẹ̀jẹ̀ ò dá. So kó wá ẹ̀yẹ kan imagine kó jẹ́ pé èèyàn dábẹ́ fún ọmọ tó jẹ́ pé ẹ̀jẹ̀ ò tètè dá. Tó wá jẹ́ pé àdúgbò bí tó ti dábẹ́ fún ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn kò wọ́n ní access sí health care àbí wọ́n ní anybody tó máa help wọn. Kí ló máa ṣẹlẹ̀, ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn ó máa gbàbẹ̀ kú ni. So it can cause excessive bleeding and then untimely death as well. And then ìrora again, ó máa ń fa ìrora. Ṣé rí abẹ́ dídá fún ọmọbìnrin yìí, àwọn oríṣiríṣi ìgbà òun ló máa ń dábẹ́ fún ọmọ. Àwọn mìíràn tó jẹ́ pé wọ́n máa ń dábẹ́ ní immediately tán bá ti bímọ tán. Àwọn mìíràn tó jẹ́ pé tọ́mọ bá ti pé ọmọ ọdún 5. Àwọn mìíràn tó jẹ́ pé bóyá tọ́mọ bá ti dàgbà bóyá bí 18 years or àbí tọ́mọ bá ti fẹ́ lọ sí ilé ọkọ. So can you imagine someone that is old, like a 5 years old or a 18 years old child, kan wá dábẹ́ fún èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn, kò lè ever gbàgbé ìrora tí ó jẹ láyé àtọ̀. And then the next one òun náà ni pé genital tissue swelling, ó lè fa kí ojú ara kó wú. Ṣé rí ara wa yìí ó yàtọ̀ sí ara ẹlòmíràn tó jẹ́ pé tí bóyá tí nǹkan bá ra kọ́ọ̀tì ara ẹ̀ lásán tó bá kó tó di pé ara ẹ̀ máa san ó máa pẹ́ gan. So imagine that kind of person kan wá dábẹ́ fún èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ wo irú pain tó máa go through. So ó lè fa genital tissue swelling. And then the next one is infection. Wọ́n máa ń sọ pé àwọn olóòlà wọn kì í abẹ tí wọ́n bá lò fún lágbájá òun náà máa lò fún lágbájá. So imagine let's say ìyá Táyé ó ní HIV lára àbó ní hepatitis lára, kó wá jẹ́ pé ìgbà tó wá bí ọmọ ẹ̀ náà ó ti automatically ní hepatitis, ní ó ti contact hepatitis lára. So abẹ tó fi wá dábẹ́ fún Táyé kí ó wá jẹ́ pé bóyá bí ìyá Àlàbá àbí ìyá Táyọ̀ wá gbé ọmọ ẹ̀ wá jẹ́ pé abẹ tó fi dábẹ́ fún Táyé òun náà fi dábẹ́ fún ìyẹn náà. So ọmọ yẹn wọ́n ti transmit infectious disease yẹn wọ́n ti transmit ẹ̀ sí infection. So wọ́n ti transmit ẹ̀ sí ara ọmọ tó jẹ́ pé kò sí nǹkan tí ó wà ní ojú ara tí ó sì nǹkan tó wà lára ẹ̀ tẹ́lẹ̀. So it can cause infection such as HIV, tetanus, hepatitis. So and then we have the long-term effects as well. Àwọn ewu tó lè ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ ọ̀la ní ọjọ́ iwájú. So the first one òun náà ni pé childbirth complications. Ṣé rí àwọn ọmọbìnrin bọ́lọ̀ ń ṣe dá wa, Ọlọ́run ti dá wa àti pé we are complete, we are perfect just the way God created us. So a ní láti mú nǹkankan kúrò, a dẹ̀ ní láti dín nǹkankan kù àbí ká hide anything. So nǹkan tó wà ní ojú ara ọmọbìnrin yìí òun ló ní àǹfààní tó ń ṣe. Eléyìí tó jẹ́ clitoris tó jẹ́ ìdọ̀ òun ló máa ń jẹ́ tí obìnrin bá ti tó bá ti ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ọkọ òun ló máa ń jẹ́ kí èèyàn feel sensation láti pé èèyàn jọ ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ọkọ. And then the labia minora àti labia majora òun ló máa ń ràn tí ọmọbìnrin bá fẹ́ bímọ, tó bá ti fẹ́ bímọ ó máa ràn and then ó máa padà sí ààyè. So imagine kó wá jẹ́ pé wọ́n ti yọ nǹkan yẹn kúrò, ṣe rí i pé ó máa fa ewu lọ́jọ́ iwájú tó obìnrin yẹn bá fẹ́ bímọ. Ó lè fa kí ó jẹ́ pé kọ́mọ kú sí inú ìyá àbí kó jẹ́ kó fa prolonged labour tó jẹ́ pé and then ó tún lè fa kó jẹ́ pé CS operation náà máa fi gbé ọmọ yẹn jáde. Kò ní jẹ́ ìrọ̀rùn fún irú ọmọbìnrin bẹ́ẹ̀ yẹn láti bímọ. And then the next one òun náà ni pé sexual problem. Ṣẹ́rí tá bá kó obìnrin tó jẹ́ survivors tó jẹ́ 100 ìjọ́lé tó jẹ́ pé wọ́n ti dábẹ́ fún, tá bá ń béèrè experience wọn, a lot of them ló máa ń sọ pé àwọn ò kì í ní ìgbádùn ìbálòpọ̀ pẹ̀lú ọkọ àwọn. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé ló ti dàrú lẹ́ni látara pé à ń dábẹ́ fún ọmọbìnrin because ṣebí èrè ìgbádùn ìgbéyàwó òun náà ni pé kí ọkọ àtìyàwó kọjọ bára wọn jọ lájọṣepọ̀ kọjọ gbádùn ara wọn.
so ngbà tẹ́ bá ti wá cut the clitoris eléyìí tó jẹ́ ìdọ̀ tó bá ti cut ẹ̀ tó jẹ́ kó máa ń jẹ́ kí obìnrin kó feel pleasure tó máa jẹ́ kó feel sensation tó ti cut ẹ̀ kúrò so ó máa dàbí pé èèyàn ń force ẹ̀ láti ní sex ni so ó ti cause divorce, a lot of divorce lẹ́ni láyé lẹ́ni and àwọn mímọ̀ sọ pé ọkọ lẹ́yìn pé nítorí pé mo fẹ́ bímọ mo ṣe máa ń gbà kọ́kọ́ mi lájọṣepọ̀ pẹ̀lú mi because mi ò kí ń gbádùn ẹ̀ àtọ̀ so and then the next one ó tún lè fa urinary problem ṣe rí ibi tí ká sọ pé ibi tó bá ti fẹ́ gé tó ti fẹ́ dábẹ́ fún ọmọ tọ́mọ ò ti farabalẹ̀ tó yẹ kó tó ti ń jà ń pátá ó lè fa kán gé nǹkan tí ò yẹ kán gé kúrò so látara ẹ̀ ó lè máa fa ẹni tó jẹ́ pé ẹ ti gé ojú ara ẹ̀ tẹ́ ti dì pa báwo ni ẹ̀jẹ̀ báwo ni flow of blood báwo ló ṣe fẹ́ wà easy so ó lè máa fa menstrual problem and then the next one òun náà ni keloid yìí òun náà ni pé kí ojú ara ọmọbìnrin kó so ó máa so ṣẹ́rí ní 2022 a ṣiṣẹ́ ní local government Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà so I identify survivor kan tó jẹ́ pé ìgbà tí a train àwọn girls because we have series of activities tó yẹ pé à ń ṣe lórí project yìí so ìgbà tá a train àwọn girls so a sọ fún àwọn girls yẹn àwọn secondary school àwọn we call them adolescent gender champion so we told them that they should step down this knowledge to their immediate family members so ìgbà tí ọmọ yìí tó délé tó sọ fún àǹtí ẹ̀ tó sọ fún àwọn ará ilé ẹ̀ òun ni àǹtí ẹ̀ wọ́n sọ pé ǹjẹ́ ó jẹ́ mọ̀ pé mo ní keloid mo ní ojú ara òun ó so ó wá ń sọ pé ìrora ni ó jẹ́ fún òun ò lè múra níṣẹ́jú àwọn ọ̀rẹ́ òun ó dẹ̀ ti dàgbà ó ní gbogbo ọkùnrin tó ń kọnu sóhun tó bá ti fẹ́ ṣí òun láṣọ òun tó bá ti rí pé nǹkan wà lójú ara òun báyìí wọ́n máa sá lọ wọ́n máa láwọn ò lè fẹ́ òun so ó ń cause problem kò jẹ́ kó rí ilé ọkọ gan lọ again so ara àwọn ewu tí abẹ́ dídá tó ń fà fún ọmọbìnrin nìyẹn ó jẹ́ kí ó lè fa kí ojú ara ọmọbìnrin kó so abẹ́ dídá fún ọmọbìnrin kò ní àǹfààní kankan ju pé kí ó kó ṣe ìpalára fún ọmọbìnrin lọ so ọmọbìnrin yìí a invite ẹ wá sí iléeṣẹ́ wa Value Orientation for Community Enhancement so ìgbà tá a bi léèrè oríṣiríṣi questions ó sọ àwọn oríṣiríṣi ìrírí tó ti rí òun ti rò bíi pé bóyá ayé ń ṣe òun ni kò mọ̀ pé àtàrà pé wọ́n ti dábẹ́ fún òun ni ojú ara òun ló ṣe so a refer ẹ̀ lọ sí Asubiaro Hospital so Asubiaro Hospital náà ti bá yọ keloid yìí kúrò but ojú àpá kò lè dùn àbí ojú ara and then kò tí ì ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ọkùnrin kò tí ì mọ irú experience tó máa rí bóyá tó bá fẹ́ jọ lájọṣepọ̀ pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ àbí tó bá fẹ́ bímọ ṣé wàá rí i pé kíní yìí kò wà reversible rárá àtọ̀ ju pé kákan ṣàfi àwọn ọmọbìnrin wa sílẹ̀ bọ́lọ́run ṣe dá wọn we are perfect just the way God created us. So ẹ mọ̀ pé sọ lẹ́ẹ̀kan you said it is of no medical or any health benefit but there are people that are of the school of thought especially àwọn òbí wa people in the remote areas some believe say tán bá ti ṣe FGM fáwọn ọmọbìnrin wọn ó máa reduce promiscuity wọn ní jẹ́ káwọn ọmọ ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ́nsìn pé tán bá ti yọ especially with the clitoris that aids in sensitization that makes you sensitive especially when you're having a sexual intercourse tí kò bá lè feel if she cannot have that experience that way she will not be seeking the opposite sex kò ní fẹ́ máa lé àwọn ọkùnrin kiri that kind of thing ṣé a lè wá sọ pé okay o nítorí ìyẹn o kẹ wá ká máa dábẹ́ fáwọn ọmọbìnrin wa. Sherry, oríṣiríṣi ìdí ló wà táwọn èèyàn ṣe ń dábẹ́ fún ọmọbìnrin which is the one you mentioned the part of it pé promiscuity wọn ò fẹ́ kí ọmọbìnrin kó máa ṣèṣekúṣe wọn ò fẹ́ kí ọmọbìnrin kó máa yàn dì kiri ara àwọn ìwádìí tí a ṣe ìwádìí dé ọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n ń ṣe òwò nàbì tó ń ṣe aṣẹ́wó àdẹ̀rí pé most of them ni wọ́n dá abẹ́ fún ṣé bí àfẹ́kọ́ ọmọbìnrin ṣèṣekúṣe òkè ẹ ti ẹ̀ jẹ́ ká relate ẹ̀ má dùgbò wá ṣáfẹ́ sọ pé ara àwọn ọmọbìnrin tó jẹ́ pé wọ́n dábẹ́ fún tó dẹ̀ lóyún oge ni ṣé wàá prevent kọ́ ọmọbìnrin má lóyún ìyẹn ò ní kọ́ ọmọbìnrin má lóyún kò dẹ̀ ní kó má ṣe ṣìnà bí kò ń ṣe pé ká kọ́ àwọn ọmọ wa ní ẹ̀kọ́ sex education ká jẹ́ kán mọ ọ̀tún yàtọ̀ sí òsì ọmọ tó bá mọ tó mọ ibi tó ń lọ tó mọ̀ pé òun ní ọjọ́ iwájú tóun dẹ̀ ní ọ̀nà tó ní vision tó ní good vision tó dẹ̀ mọ̀ pé ibi tóun lọ ó jìnà kò ní ṣèṣekúṣe débi pé ó máa ní oyún oge débi pé ó máa lé ọkùnrin kiri fine ṣe mo a fẹ́ reduce sexual pleasure ní àfẹ́ kó jẹ́ kó máa lé ọkùnrin kiri ok ẹ ti wá kọ́ọ̀tì ọmọbìnrin yẹn ẹ ti jẹ́ kí ẹ ti kọ́ọ̀tì ẹ̀ kò feel any sensation mọ́ tó bá wá délé ọkọ ẹ̀ ṣebí ara ìdùnnú òbí ni pé kọ́mọ kó ṣoríire kó dẹ̀ lọ sí ilé ọkọ kó nífọ̀kànbalẹ̀ nílé ọkọ èwo wá ni pé ńgbà tẹ́ wá kọ́ọ̀tì ọmọ tọmọ wá délé ọkọ tó jẹ́ pé ìjà ló ń ṣẹlẹ̀ lójoojúmọ́ ìjà lẹ́ni ìjà lọ́la tó dẹ̀ jẹ́ pé wọn ò ní lè explain ọ̀pọ̀lọpọ̀ couples lẹ́ni tó bá béèrè lọ́wọ́ wọn tó bá yẹ pé wọ́n ń jà tó bá béèrè lọ́wọ́ wọn pé kí ló tán ṣe ń jà
wọn ò ní lè sọ cogent reason tó ṣe ń jà whereas nítorí pé àwọn méjì jọ máa gbádùn ara wọn kò ní sí ìfọ̀kànbalẹ̀ nítorí ọjọ́ iwájú so kò ń ṣe nítorí immediate benefit so nítorí ọjọ́ iwájú ni láti lè jẹ́ kí obìnrin kó ní ìfọ̀kànbalẹ̀ nílé ọkọ and then ọkùnrin náà wọn ò ní máa wo ìta nítorí ẹ̀ ṣé you understand so and then oríṣiríṣi ìdí ló wà kó ń ṣe pé àtàrà pé kí ẹ má máa jẹ́ kóbìnrin má máa bá ṣe ṣìnà àwọn míì wọn máa ní pé ọmọbìnrin tí wọn bá dábẹ́ fún tó bá ti fẹ́ bímọ tó bá ti di ọjọ́ iwájú báyìí tó bá ti fẹ́ bímọ tó wọn bá fi lè forí kan clitoris ìdán yẹn ọmọ yẹn máa padà ní Ìjẹ̀bú ò kí ń dábẹ́ fọ́mọbìnrin ọmọ òde padà so they are just myth and misconception so and àwọn míì máa ní pé ọmọ tí wọn bá dábẹ́ fún ìdọ̀ ẹ̀ ó máa gùn nípa ìdọ̀ ẹ̀ máa gùn clitoris yẹn ó máa gùn ṣẹ́rí àwọn ọmọ mi wà tẹ́ bá wọ àwọn àdúgbò mi àwọn ọmọ mi wà tó jẹ́ pé wọn ò ní wọ pants obìnrin bá ṣe dàgbà yìí gan tá bá wọ pants látàárọ̀ títí tílẹ̀ fi ṣú tàbá change ojú ara máa ń yúnyàn so ká tó wá sọ pé ọmọbìnrin tó jẹ́ pé kùn ọ̀ ní wọ nǹkan kan fún wọn máa ṣe rí kiri ó lè gba àtàrẹ̀ ọmọ yẹn kòkòrò lè wọ ojú ara ẹ̀ kó jẹ́ pé ìdọ̀ yẹn ó máa gùn sí àbí kó cause infection so oríṣiríṣi ìdí ló wà táwọn èèyàn ṣe máa ń dábẹ́ fún mi. Let's jẹ́ ká kúrò lórí ìyẹn náà there is a data by UNICEF that says that 3 out of 4 children or girls they experience female genital mutilation before the age of 1. So àwọn òfin wo ni a ti gbé kalẹ̀ ní Nàìjíríà láti ensure pé these things are being eradicated or eliminated? Okay, yeah. So according to the data that you said, so in Osun State, the current prevalence rate of female genital mutilation is 45.9% in Osun State. So that means we have to work. We have to be an advocate of FGM. A ní láti ṣiṣẹ́ so that ọjọ́ ọ̀la wa ọmọbìnrin wa ó máa dá. And then according to the law, there is a law we called VAP law, Violence Against a Person's Prohibition. So VAP law wọ́n ní à ń pè. So the law states that any perpetrator, anybody tó bá wà involved látara pé ó ń dábẹ́ fọ́mọ ṣé ojúwe ibi tí wọ́n ti ń dábẹ́ fọ́mọ ni àbó mọ̀ pé èèyàn ń dábẹ́ fọ́mọ tó dẹ̀ bá sọ̀rọ̀ tí kò gbọ́ àbí ìwọ fúnra ẹ̀ náà tún sọ fún pé kó má dábẹ́ fọ́mọ ẹ̀ tó dẹ̀ gbọ́ mọ́ ẹ lọ sílé olóòlà àbí ọ̀dọ̀ anybody láti dábẹ́ fún ẹ so òfin tó wà fún wọn ni pé ẹnidúró ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn máa ṣe ẹ̀wọ̀n ọdún 4 and then ó máa san owó ìtanràn 200,000 tàbí kó san owó ìtanràn 200,000 so òfin tó wà ní. So your organization now from the day of existence and up till now, what are those steps that they have taken, especially as regards this particular topic? What have they done to play their own part to ensure, because like you said, your organization focuses on the development of children, young people, especially women as well. So what roles have your organization played in the elimination of the female genital mutilation practice? Okay, so over the years we've been actually working tirelessly to eliminate this harmful traditional practice. So across Osun State, we've worked on in 54 communities since 2022. So we've been able to impact life. So àti ṣe oríṣiríṣi activities. So we've worked with traditional birth attendants, the survivors of FGM, the male-led, youth-led, and female-led organizations, the CSOs, the community-based organizations, community facilitators. In fact, we've even engaged the adolescent girls in secondary schools, both in and out of school girls. We've actually engaged everybody, and then at the end of the day, we are seeing results. Like our programs are impactful. We are seeing results, and then they are successful. Okay. Yeah. So and then we just want everybody to be on their toes, to take it as a responsibility, to be an advocate of FGM. We don't want anybody to be an enabler. Advocate or against FGM. Against FGM rather. So we don't want anybody to be an enabler. Fine, we know that some people are still mutilating their girl child. Yes. But we can still be the change agent. There are a lot of people they don't know about this. They don't know about the harmful effects of female genital mutilation. But if we just share our experience, our knowledge about these harmful traditional practices, so only change the perception, only change perspective, and want to believe nipa itele. So. Okay, thank you so much, Ashiru Shukurat, for sharing this with us. And it is my hope that
our audience listening and watching us now, we can make more informed decisions, because a lot of these practices are born out of misconceptions, like you said, and some are religiously backed, or also it can also be as a result of not even knowing better, maybe because of some ill perceived thoughts that it is of any benefit. But now that we know that it is of no health benefits, there is no scientific backing, kò sí research kankan níbi kankan tó ti sọ pé okay kíní yìí o nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí o ó máa wà of any importance or any benefit to the girl, even now or in the nearest future. Let us do our collective best to ensure that we actively work against it. So your final words for the audience before we go this afternoon. Okay, so my final word is that everybody should